Hola chicos, hoy es martes el 11 de mayo de 2021. Hoy tenemos para empezar, I've given you a short quiz for your capítulo número 1 review. You're watching this video. I'm going to give you some words that again you're going to need to write down on your assignment, which I will link down here. So to start that off, go ahead and you can open that assignment and copy these down. I'm going to tell you what they mean. But piloto, that's going to be the pilot. Cabina, I'm sure you could guess a few of these, right? They're good cognates, but it's cabin. Tonto doesn't mean what it looks like. It's not a cognate. It means dumb. Dumb. So if I say, eres tonto, that means you are dumb. Okay, it's an insult. Flota, again, means fleet. I'm not going to have us write that down again because we did that yesterday. Comprender means to understand, to comprehend. Canoa, that means canoe. Llegar, we've learned that verb before. It means to arrive, but just wanted to remind you of that today. Zapatos, we've learned that before. Those mean shoes. Pistolas or pistola, that's going to be a gun. Think of like a pistol, yeah? Ofrecer, that is the verb for to offer. Apuntar is the verb for to point. Funcionar, that means like to function or to work. Se parte. Se parte means to break off from. So like, I don't know, in my mind it kind of works as to make into parts, to split off from. Suelo. Suelo, we've learned that before, but it's a good reminder that means the ground or the floor. Entonces just means then. So I could say, if I was speaking in the past tense, I could say, fui a la escuela. Entonces, fui a mi clase. I went to the school, then I went to my class. And finally, the word chaos here looks like how it would be in English, which is just chaos. And in Spanish, we just think this is a-e-i-o-u, chaos, chaos. See? So it sounds the same. Chaos, chaos. All right, awesome. So at this point, if you want to read this story on your own, then go ahead and by all means, again, I've linked this PDF for us here in our modules. But if you want to read this with me, I'm going to do that now. So I hope you enjoy capítulo número 2 de Piratas. Ok, nuestro capítulo se llama Una pistola especial. Una pistola especial. Remember, pistola is a gun. Especial. Estamos en el 8 de abril de 1670 en el barco de Antonio. Remember, Antonio is de España. So estamos en el barco de los españoles. Antonio llama a su piloto Felipe. Okay, so we have a new character, right? Su piloto, his pilot, Felipe. And llama just means to call. Think about me llamo, I call myself. Or ¿cómo te llamas? How do you call yourself? So the verb llamar just means to call. Antonio llama a su piloto Felipe. Felipe, vamos a mi cabina, por favor. Sí, sí, ahorita voy. Ahorita, right now. Ahorita voy. Llama a Carlos también. Vamos a hacer planes. We're going to make plans. Remember that this is our ir a infinitive tense, near future. We're going to make plans. Sí, capitán, ahorita vamos. Felipe llama a Carlos y los dos caminan a la cabina. Carlos habla y habla y habla y habla. Me gusta la cabina de Antonio. ¿Vamos a celebrar? Pues Carlos habla mucho, ¿sí? No, vamos a hacer planes. ¿Planes? ¿Antonio tiene un plan para una fiesta? ¿O es un plan de navegación? Felipe no le responde. Remember, if I have le here, I'm saying to him. So Felipe does not respond to him.
to Carlos. Carlos habla mucho y quiere tener una fiesta. Felipe no le responde. Felipe no habla mucho porque es una persona reservada. También es muy serio. Carlos, al contrario, habla y habla. Él es muy sociable y a él le gusta hablar mucho, 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 bla, 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 bla. Cuando Felipe y Carlos entran en la cabina, Antonio y Raquel están mirando a un mapa del Caribe. So remember our verb entrar means to enter, and cuando means when. So when they enter the cabin, Antonio and Raquel están mirando. Anytime you see something like this, that's going to mean they are doing something. If my verb ends in an A-N-D-O or an I-E-N-D-O, that's like the ending of an English ing. So they are looking at un mapa del Caribe. Antonio mira el mapa, pero Carlos interrumpe su concentración con sus preguntas. Porque Carlos habla y habla y habla y habla, ¿sí? Antonio le dice a Carlos, Carlos, ya. Ya means, as you can see, enough already, ya. Silencio, escucha. Hay un rumor en Veracruz. El rumor indica que el mapa está en Puerto del Príncipe, Cuba. Quiero investigar el rumor. Quiero ir a Puerto del Príncipe. Felipe está confuso y le dice, pero la flota española no va a Puerto del Príncipe, la flota va a La Habana. So let's take a second to pause here and look at our map. Whoops. So they're all in Veracruz, which is in Mexico, or Nueva España in the story. And they're taking their ship eventually to Spain. And they're taking their ship first. Where did they say in the last chapter that they were going first? Oh yes, first they're going to Habana. Oh, okay, yes. They're going to Habana, Cuba. Habana, Cuba. But they heard a rumor that el mapa está en Puerto del Príncipe, Cuba. And for this reason, Antonio le dice, quiero ir, I want to go, a Puerto del Príncipe. Pero Felipe dice, la flota española no va a Puerto del Príncipe, va a La Habana. Eres tonto, le responde Antonio. Ooh, that's that insult I talked to you guys about earlier. You are dumb, eres tonto. Lo siento. Ellos observan dónde está La Habana en el mapa. ¿Dónde está? También observan Puerto del Príncipe en el mapa. Antonio les dice, amigos, tengo un plan. Cuando los barcos de la flota están directamente al norte de La Habana, so when the boats of the fleet are directly to the north of Havana, Cuba, mi barco, my ship or my boat, va a tener un problema. Again, ir a infinitive. Va a tener un problema. ¿Tu barco va a tener un problema? Le pregunta Felipe. Again, Felipe asks him. Antonio está frustrado porque Felipe no comprende. Remember, comprender means to understand or comprehend. Felipe no comprende rápidamente. Rápidamente is quickly. Antonio le explica. Antonio explains to him. En realidad, mi barco no va a tener un problema. Es una excusa. Vamos a pretender
que existe un problema. La flota va a continuar a La Habana, Cuba, pero mi barco no. Mi barco se va a separar de la flota y vamos a ir a Puerto del Príncipe. ¿Sí? El barco de Antonio va a separar de la flota, muchos barcos, ¿sí? Va a separar y ir a Puerto del Príncipe. ¡Brillante! ¡Es un plan magnífico! Exclama Carlos. Finalmente todo está preparado y todos los hombres abordan el barco. El barco de Antonio va con la flota española. Remember, va is a conjugation of ir. You have voy, vas, va, vamos, vais, van. So the boat of Antonio goes with the fleet from Spain, flota española. La flota va a Cuba y cuando está frente a La Habana, el barco de Antonio se separa, it separates, de la flota. El barco continúa en dirección a Puerto del Príncipe. Pues ahora el barco de Antonio, Raquel, Felipe y Carlos se separa de la flota para ir al Puerto del Príncipe para buscar para el mapa. Puerto del Príncipe, Cuba. El barco de Antonio pasa frente a la costa, so in front of the coast, norte de Cuba. Antonio y su grupo van, again, that's our IR conjugation, they go a la costa en canoas porque hay muchas rocas. El barco no puede pasar por las rocas. En la costa, Antonio y sus hombres se preparan a caminar a Puerto del Príncipe. Caminar, to walk. A Puerto del Príncipe. Caminan 2 días y por fin, finally, llegan a Puerto del Príncipe. Remember, this has llegar, so they arrive. Llegar. Llegan a Puerto del Príncipe. En Puerto del Príncipe, Antonio y sus hombres buscan el mapa. Buscar, ¿sí? Buscan el mapa. Mapa, ¿dónde está? Buscan el mapa por muchos días. Las personas de Puerto del Príncipe no quieren hablar del mapa. No quieren conflictos. Remember, querer means to want, so they do not want conflicts. Antonio está frustrado. ¿Por qué no tiene información del mapa? Exclama, ¡ay! Los cubanos no quieren hablar del mapa. Necesitamos un plan. Sí, necesitamos un plan, le responde Felipe. Again, Felipe responds to him. Más tarde, vamos al restaurante para hablar de un plan. ¿Por qué no hablamos ahora? Ahora means right now. ¿Por qué no? ¿Por qué no hablamos ahora? Porque ahora vamos al mercado. We're going to the market. Again, that's our IR. Voy, vas, va, vamos, vais, van. Vamos, vamos, let's go. Al mercado. ¿Por qué vamos al mercado? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Because. Right here it means why. Here it means because. Porque quiero ver las pistolas. Raquel está contenta y exclama, ¡perfecto! Yo necesito zapatos. Felipe le responde, y yo necesito un telescopio. Ellos van al mercado y están muy contentos. Hay frutas, vegetales y muchos objetos. También hay remember this little verb here, I means there is or there are. So there
are fruits, vegetables, and many objects. There are also, también means as well. So as well, there are pistolas, pienso. Pistolas y zapatos. Antonio quiere ver las pistolas y Raquel quiere ver los zapatos. Raquel se separa del grupo y va a ver los zapatos. So, hay un grupo y Raquel se separa. ¿Sí? She separates. Y va a ver los zapatos. Antonio, Felipe y Carlos van a ver to see, las pistolas. Observan a una mujer que tiene una colección de pistolas. Antonio mira also means to look at. So ver is to see, mirar is to look at. Mira una pistola, pero no es la pistola que busca. Buscar, right? It's not the pistol or it's not the gun he's looking for. Le dice a la mujer. Okay, again, context is key. The woman's not saying this. It's saying he says to the woman. And the le, again, is just emphasizing who he's speaking to. He's speaking to her. So he says to the woman, no me gusta. Yo quiero una pistola especial. Antonio mira todas las pistolas, pero a él no le gustan las pistolas. Entonces, él mira una pistola que está en el suelo, right? The floor or the ground. Está en el suelo. Nota, he notes, que es una pistola especial. Y le dice a la mujer, again, he says to the woman, me gusta la pistola que está en el suelo. Me gusta. Quiero esta pistola. No, esta pistola no. Esta pistola es de mi esposo. It is of my spouse. So this pistol is of my spouse, or it's her spouse's pistol. Entonces, Antonio pone mucha plata, much silver, en la mesa y le ofrece la plata a la mujer. La mujer está contenta, sí, y le responde, está bien, me gusta la plata. Entonces la mujer toma la plata, she takes the silver, y Antonio toma la pistola. Contentos, los tres hombres se van a buscar un telescopio, ¿sí? Un telescopio. Ellos caminan un poco y Antonio quiere usar la pistola. He wants to use the pistol. Apunta con la pistola al suelo. Remember, apunta means he points. So he points with, con, la pistola al suelo, so to the floor. Pero no pasa nada. No pasa nada is just a way to say nothing happens. Nada is nothing, pasa just means passes. So nothing passes. No pasa nada. Solo hay un clic. There only is a click. Click. ¡Ay, qué problema! Esta pistola no funciona. Antonio está furioso y tira la pistola al suelo. He throws it to the ground. Tirar means to throw. Tira la pistola al suelo y la pistola se parte. Se parte, breaks, it comes into parts. La pistola se parte. Hay dos partes de la pistola en el suelo. Antonio mira la pistola y la observa. Hay una nota en la pistola. There is a note en la pistola. Interesante. Antonio toma la pistola y saca la nota de la pistola. Sacar means to take out. So he takes the pistol, toma, to take, y saca, to take out, la nota de la pistola. Es un mapa. El mapa dice, agua de vida. Water of life. Agua de vida. Antonio exclama, ¡fantástico! ¡Increíble! ¡Tengo el
de la isla chiquita. Antonio mira a las personas en el mercado. ¿Mm? Hay muchas personas. ¿Es posible que una persona observe que Antonio tiene el mapa? Let's break this sentence down. Is it possible that a person observes that Antonio has the map? Antonio pone el mapa en la pistola y le dice a Carlos y Felipe. So he says to them, that's why it's les dice here, he says to them, yo voy al restaurante para preparar el plan. Ustedes busquen un telescopio y nos vemos en el restaurante en 15 minutos. We'll see each other in the restaurant in 15 minutes. Antonio va al restaurante y Carlos y Felipe buscan el telescopio. Buscan por unos minutos y entonces hay chaos in Puerto del Príncipe. Right? And then there's chaos in Puerto del Príncipe. And that is el fin de capítulo número 2. All right, muy bien, chicos. If you need to go back and review that again, here's our PDF. Your assignment tonight is Cuaderno Capítulo 2, so go ahead and fill that out. Please email me if you have any questions. Hope you enjoyed the reading today. Adios, chicos, y hasta mañana.